കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിന്റെ 11ാമത് എഡിഷൻ വളരെ വിജയകരമായി മുന്നേറുന്നു. ബയേഴ്സിന്റെയും സെല്ലേഴ്സിന്റെയും വളരെ ഗൗരവകരമായ സമീപനമാണ് ഈ ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ കാണുന്നത്. ഏറെ കൗതുകത്തോടെയും ഏറെ ആഗ്രഹങ്ങളോടും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയും കൂടെയാണ് ഓരോ ഡെലിഗേറ്റ്സും ഈ ട്രാവൽ മാർട്ടിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും രാജ്യസഭാ അംഗവുമായ പ്രൊഫസർ KV തോമസ് സാമുദ്രിക കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ 11ാമത് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ടിന്റെ സ്റ്റോൾസ് കാണാനെത്തിയിരുന്നു. ഏറെ നേരം സ്റ്റോളുകൾ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നും മടങ്ങിയത്. All the appointments was done very well. Almost 99% of the buyers came today. It was a very good business day. Almost all meetings has happened as scheduled. And today the report from the buyers, they're so happy. Everything is working very well. The Wi-Fi is working very well. Air conditioning is fine. The hospitality from the committee members, volunteers, they are all very happy. Even the food court. See, they are very happy with the food court. You know, there are many dishes they have. They have even Ayurveda food. They have Kerala ethnic food, Indian food, snacks. They are very happy with the all arrangements of KTM today. Since they are happy, we are also happy. The KTM Kerala Travel Mart Management Committee is also very happy today because today shows that the business of tourism business of Kerala definitely will come back very soon. The last physical KTM was in 2018. It was a so successful MR. But after that, because of the pandemic, we didn't have any physical tower mart. But we had one virtual tower mart during 2021. That virtual mart was conducted by KTM with the KTM's own virtual platform. But in that virtual tower mart, the performance, the participation was not that much. It was not that much as we expected. But this year, if we compare with the virtual tower mart, this is far, far, far better. Almost equal to 2018 physical tower mart. So definitely, this is physical tower mart is always better, no doubt. Virtual tower mart has got many limitations. They cannot see the properties as they want to see. They cannot experience the property. They cannot realize the property because here after the physical tower mart, buyers can go for post-mart tours. They can travel all over Kerala. So that occasion is also there. So always, compared to virtual tower mart, always physical tower mart is better. Yes! പ്രധാന കവാടത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ വിദേശികളെയും സ്വദേശികളെയും വരവേൽക്കുന്നത് കളരിപ്പയറ്റും ചങ്ങാടവും കേരളത്തിന്റെ പൈതൃക പ്രതീകങ്ങളുമാണ്. കോവിഡിന് ശേഷം ലോകത്ത് നടന്ന ആദ്യ ടൂറിസം മേളയായ കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് 11ാം എഡിഷന് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് സംഘാടകർ പറഞ്ഞു. കോവിഡിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ടൂറിസം മാർട്ടാണ് കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ tourism will decisively move towards responsible tourism in post-COVID-19 scenario എന്നാണ് ലോകം തന്നെ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ നിലയിൽ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സോഷ്യോ കൾച്ചർ, എൻവയോൺമെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഇക്കണോമിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ടൂറിസം പാക്കേജസിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നാണ് ഞങ്ങൾ കരുതുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പരമ്പരാഗത തൊഴിലുകൾ മുതൽ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ രുചി വൈവിധ്യം, നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ കലാപാരമ്പര്യം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജലസ്രോതസ്സുകളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമെല്ലാം കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ വെച്ച് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആളുകൾ, മലേഷ്യയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, US നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവർ, ഇവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായി സ്റ്റോൾ സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പാർട്ടാവുകയും നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കടത്തനാടൻ, മലബാറിൻ്റെ പാരമ്പര്യം വിളിച്ചോടുന്ന അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടത്തനാടൻ കുഴിക്കളരി ഒരു വില്ലേജായിട്ട് തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
പിന്നീട് ഇപ്പോൾ പുതുതായി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള സസ്റ്റൈനബിൾ, ടാഞ്ചബിൾ, റെസ്പോൺസിബിൾ, എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ എത്തനിക് ടൂറിസം ഹബ്സ് എന്ന സ്ട്രീറ്റ് എന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വാട്ടർ സ്ട്രീറ്റുകൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ വാട്ടർ സ്ട്രീറ്റിൽ പൂർണ്ണമായി ഇക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ബാംബു റാഫ്റ്റിംഗ്, ചങ്ങാടം എക്സ്പീരിയൻസ് 500-ലധികം ആളുകൾ ഇപ്പോൾ അത് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അതോടൊപ്പം തന്നെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ സുരംഗകളെന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തെ തന്നെ അത്ഭുതമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന, വെള്ളം തേടി ഭൂമിക്കടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന, അവർ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് അധ്വാനിച്ച് വികസിപ്പിക്കുന്ന സുരംഗുകൾ ഇവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ 140 എക്സ്പീരിയൻഷ്യൽ ടൂറിസം പാക്കേജുകൾ, ഈ നാടിൻ്റെ നന്മകളെ തൊട്ടറിയുന്ന പാക്കേജുകളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ PA മുഹമ്മദ് റിയാസ് അവറുകളുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം വളരെ മികച്ച രൂപത്തിലുള്ള ഇടപെടലാണ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിന് വർദ്ധിതമായ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും അതുപോലെ തന്നെ ട്രാവൽ ഏജൻസും ഏറ്റെടുത്തതാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. കോവിഡാനന്തര ആരോഗ്യ പരിപാലനത്തിന് യോഗയോടൊപ്പം ചേർത്തുവയ്ക്കാവുന്ന കളരിപ്പയറ്റ് സ്വായത്തമാക്കാനും കളരിമുറകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനും നിരവധി പേരാണ് എത്തുന്നത്. ഇതിലേറെയും വിദേശികളാണെന്നതും അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം മിഷന്റെ ഭാഗമായി ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ എക്സ്പോയിൽ നമ്മുടെ ഭാരതത്തിന്റെ തനത് കലയായ കളരിപ്പയറ്റിനെ അവതരിപ്പിക്കുക, അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് തികച്ചും പൈതൃകമായി പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ഓലമേഞ്ഞുള്ള കുടിലിൽ കൊണ്ടുകൊണ്ട് 6 അടി താഴ്ചയിലുള്ള കുഴിയെടുത്ത് ആ കളരിയെ മാതൃകാ കളരി, അതായത് കടത്തനാടൻ്റെ രീതി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. എന്താണ് കളരി കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മേന്മ എന്താണ്? കുട്ടികളിലും മറ്റും എന്താണ് ഗുണം? എന്താണ് കളരി പഠിച്ചാൽ എന്താണ് ഗുണം? ശാരീരികമായി അവരുടെ ശരീരത്തെ ശരിയായ വിധത്തിൽ വാർത്തെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ കളരിപ്പയറ്റിനുള്ളത്. കളരിയിലെ മെയ് അഭ്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥിനാഡി ഞരമ്പുകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുവാനും അതിനെ വളർച്ച ത്വരിതപ്പെടുത്താനും ബുദ്ധിശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പ്രതിരോധ ശക്തി, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് നമ്മൾ കളരിപ്പയറ്റിനെ കാണേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ റെസ്പോൺസ്? എങ്ങനെയുണ്ട്? ആളുകളൊക്കെ ഒത്തിരി വന്നു പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും. എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യമുള്ള റെസ്പോൺസ്? ഈ കളരിയെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ഇത്തരം കുഴിക്കളരി ആദ്യമായിട്ടാണ് വിദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. ഇത് 6 അടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു കളരിയുടെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പ്രസീവായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാരും ഈ കാർഡ് തരികയും ഈ കളരിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുകയും എന്താണ് കളരിപ്പയറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് കളരി യോഗയായിട്ട് വളരെയധികം സാമ്യത ഉള്ളതിനാൽ ഈ കളരിപ്പയറ്റിലെ ഓരോരോ മുറകളും യോഗയായിട്ട് സാമ്യത ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും അതിനെപ്പറ്റി സംശയം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവരുടെ സംശയത്തിന് നമ്മൾ നിവാരണം നടത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതായാലും കോവിഡാനന്തര ടൂറിസം എങ്ങനെയാകുമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്ന കേരളത്തെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതല്ല വരും നാളുകളും ടൂറിസം രംഗവുമെന്നും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതായി കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് 11ാം എഡിഷൻ. വസ്തുത വലിയൊരു എനർജൈസറാണത് ഈ തകർന്ന് കിടന്ന ഇൻഡസ്ട്രി. കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഇത് ബാധിച്ചത് എല്ലാവരെയും ബാധിച്ചു. പക്ഷേ ടൂറിസം പോലെ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയെ കോവിഡ് വല്ലാതെ ബാധിച്ചു. കുറച്ചു കാലം ആരും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വന്നില്ല, നമ്മൾ തന്നെ പുറത്തു പോയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദിസ് ഈസ് ദ ടൈം ടു കിക്ക് സ്റ്റാർട്ട്. ആ ഒരു മാന്ദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഉണർവ് കൊടുത്ത് തിങ്സ് ആർ ബാക്ക് ടു നോർമൽ. കേരള ടൂറിസം ഈസ് ബാക്ക് ഇൻ ബിസിനസ്, ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്ന് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അറിയിക്കാനും ബയേഴ്സിനെ അറിയിക്കാനും ഒക്കെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഈ KTM സൊസൈറ്റിക്കാരോട് നമ്മൾ അവരെ അഭിനന്ദിക്കണം. കാരണം മുഴുവൻ നോർമലായി നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് ഡൺ സംതിങ് വെരി ഗ്രേറ്റ്. ദിസ് വിൽ ഗിവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഫിലിപ്പ് ടു ദി ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രി. കേരളത്തിലെ ടൂറിസം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും ഹോട്ടലിയേഴ്സിനും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാനും പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് എങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു പുതിയ ഉണർവ് കൊടുക്കാം എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു ഫോറമായി അത് ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും അഭിനന്ദനീയമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ട്രാവൽ മാർട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു സെമിനാർ. മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും തിരുവനന്തപുരം IMG ഡയറക്ടറുമായ K. ജയകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷകനായിരുന്ന സെമിനാറിലെ വിഷയം ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി 2.0 എന്നതായിരുന്നു. Dignitaries on the dais and my dear friends, it's a great pleasure to be here for the seminar which is happening on the sidelines of the Kerala Travel Mart. We have 3 distinguished speakers today who will dwell on the topic God's Own Country version 2 or 2.0. Friends, it is recognized that tourism is the best bet for
Kerala. Tourism has the added advantage of benefiting both the highest and the weakest strata of society. Kerala is endowed with abundant natural beauty and moderate weather, leading it to be termed as God's own country. High ranges, beaches, backwaters, and lakes are all situated within a driving distance of 4 to 5 kilometers or 4 to 5 hours from each other. Our culinary dishes provide great variety and taste. We process a rich cultural heritage. Kathakali, Kalaripayattu, Mohiniyattam are all part of it. Ayurveda, the science of life, has its origin in Kerala. Many Arab and European expeditions have travelled long distances to our shores in search of an array of spices that are produced here. Apart from hotels and resorts, Kerala offers the option of homestays, serviced villas, and apartments. Innovative products like houseboats and tree houses have evinced great interest among the visitors. Tourism in Kerala has largely been developed by homegrown entrepreneurs with marketing support from the Department of Tourism. Today's learned speakers will indeed throw light on their assumptions and presumptions on the way forward for the sustenance and growth of God's own country. The first speaker today is Mr. Jayakumar IAS. He is a director, Institute of Management, Government of Kerala, and a former secretary of the Kerala State Government. 33 years ago, we branded Kerala as God's own country. My association with the genesis of this now famous, slightly fatigued tagline, I cannot help recalling those days, although many people have claimed that it is they who discovered this and all that, but that is natural. Success has many fathers, as they say, and failure is always an orphan. So the fact that this tagline is not an orphan means that it is a successful tagline. Kerala, God's own country, only one tagline or something with very minimal copy, you know. So these advertisements became they were noticed. And this tagline also helped in positioning the ad. That is it. But now I am coming to the counterpoint. But a tagline, however great it may be, has utility only up to a point. You cannot sell a product because the tagline is very good. Your products don't get sold because your advertisement is good. Essentially, beyond a particular point, your tagline or your ad or your branding has no value unless it is supported by a competent product. That is it. So the product and the perception has to match. They have to match. So it is a product that has to be good if your ad campaign has to succeed. So if the earlier ad campaigns in the 90s succeeded, we should also infer that the product that we were promoting was also good, isn't it? So that is self-congratulatory, but I should say that without the product being good, your campaign cannot be successful. So among the Indian states, Kerala moved in the 90s from the back bench to the front bench. So all these things, validated the tagline. Ultimately, when we were working together, new products were coming up, when a new zest is in the air, our product quality slowly improved, and the visitor thought that or felt that their tagline is validated by his experience. That is how there is an incremental quality. It's a growing loop. It's an outgrowing loop. So the 90s, shall I say the golden 90s, slightly pompously, the golden 90s, because I left in 95, so I take only 50% of the credit, I left by 95. So the golden 90s, I should say, laid the groundwork, the solid framework for Kerala tourism to come up. Whatever worked and clicked in the 1990s cannot be copied in 2020s. In fact, in one of the talks I said, people ask very successful people, students ask, what is the secret of your success? The answer is that it's a secret. Because there is no one formula for success. Success varies from people to people. What is good for Elon Musk is not good for somebody else.
What is good for Facebook CEO may not be good for Microsoft CEO, may not be good for Mukesh Ambani. So successful people have become successful in their own way, depending on their own circumstances. Marketing strategies have to change according to these changes in the mindset. But more importantly, the product has to change. Not only marketing strategies, but the product has to change. Today we live in a world of anxious travelers. Because when you're on a leisure trip, nobody wants to take the risk of falling ill. And I think that's very important for us to look at how we prepare our destinations, equip them to be able to manage this COVID anxiety. Because it's not the virus that you need to kill. You have to kill the anxiety in the traveler. And that will only happen when you're able to, at the destination level, from public washrooms that they use to the places that you go to, you have to sanitize and maintain it at a certain quality of level and hygiene, that the traveler is reassured that he is not going to fall sick when he goes there. And my next theme is going to be on marketing, and I think there are some things that we need to look at straight away. And I think the first thing that we need to do is, we all know that because of COVID, the industry has suffered the most. You know, that's the old story. But I think the most important thing that we should realize is, whoever brings in the money is good for you, is good for the business, is good for the state. And you should not overlook the domestic market. Because one statistic that everybody should have at the back of their mind is that India receives 11 million international tourists every year. But India sends out 25 million Indians to foreign destinations. And cumulatively, they spend $26 billion US. That's the size of purchasing power that there is in the country. And it is foolish for us to think that the British are going to come or the French are going to come and do this. At least when you're transitioning, you need to have a clear strategy to see as to how you can break into this purchasing power, especially when people are also reticent to traveling out now. I think we should have a very clear strategy at the level of Kerala to break into this. How do we make sure that we get more people to Kerala, get people to spend that money? Every dollar saved is a dollar earned. It works at the macro level, and it can work for Kerala. That is something that we need to do. The second idea for marketing is that we need to deepen the markets. And one thing that I have noticed is, when I was Joint Secretary in the Ministry of Tourism, we started this idea of doing a marketing plan at the beginning of the year. So what it does is the pivot of it is very simple. Is you look at any country, suppose say the UK, you take a look at how many citizens of United Kingdom are going out on an international holiday. And then you look at how many people are coming to India. And then you look at what are your other competing destinations and what is the size that they are getting. And at the national level, and UK is our number one, after the US, both are less than 2%. And several of the markets that we do, like Germany, like France, etc., they're all less than 1%. Now, what does that mean? To open up a new market takes a lot of money and a lot of effort. To build incrementally is just additional cost. So it is foolish for India tourism or for Kerala tourism to expand itself and to spread itself too thin. You need to focus on what your main markets are. Go into the market, have a very clear strategy to say, today I have 2%, I need to make that 4% in the next 3 years, and what is the budgetary spend I need to put, what kind of activities I need to do. And the effect that you will get, impact, will be a lot more than what you are getting traditionally. So I think there has to be a method to the way that we do this. And I think Kerala should look at its percentage and look at doubling the percentage in the main markets, because especially after COVID, resources are thin. They're thin with the government, they're thin with the industry, and this is not the time to go and spread your wings everywhere. The third idea is that people travel for different reasons. 15 years ago, people would say, I'm going to have a holiday in Greece. And that means that beach and historical and everything else. Today, people travel for far more specialized reasons. It could be a gastronomic tour, it could be Ayurveda. So I think we need to understand what these motivations are, and your entire marketing campaign has to be finessed
to be able to tap into that potential. You know, it's good to say Kerala is a great place, you come to us, but you also need to specify and create that resonance in the person on what is it that he is looking for and how to do this. And I think digital marketing today enables us to be able to do it well. Because if you target a client and you know what his interest is, suppose I get onto a website and look for golf courses in India, and I have my IP address is picked up by somebody else. So every time else I go back, there is an opportunity for you to finish your advertising reach and pop up the golf course to me, which makes sense in the area that I'm looking at. So it is a lot more targeted, and I think that advertising in print is dead, TV is almost getting there, and the future lies in digital. And I think social media is a very insanely strong impact that it has on decisions today. And I think it's very, very critical that we harness this power of the social media for us. This is the starting point. So much has changed. This business of cliche, of staying in the fancy places, all that is okay. Certain comforts are required. But you want to get to the grassroots, to right to the bottom of the whole thing. So it was a good starting point, and I was delighted. And Mr. Jayakumar, of course, is not. He's been very, very, I would say, underestimating himself, and I would consider him to be really the guru of Kerala branding. And I can say that I have had the privilege to have been there with him at that very moment. Now that's another story, of course. So I can't take the punch away from you at all. So you really did create, as you say, the true purpose of tourism is to create conditions and for it to flourish, and the community to flourish, the industry to flourish, stakeholders to flourish. And you were really the pioneer in that, in setting the motion. For all of us to fall in love with Kerala when we did, 30 to 32 plus years ago. There are lots of things trending, we'll come to it, but I'd like to keep it very simple. You had a lot of wisdom from very wise people and who've held very important bureaucratic positions, responsible positions, which have shaped Kerala in its official capacity. I speak to you as an individual, I speak to you as a person who's passionate about not just tourism, obviously about the whole industry, the per se, and most important, the destination. Having fallen in love with it the minute I stepped right up here at the old Cochin Airport, sir, if you remember, 32 years ago. So I'll make a short presentation, and the story can continue after that. Yeah, so everyone knows God's own country. We've heard from Mr. Jayakumar, the brand, how it was created. And I want to also say, and I'll say it again, perhaps at the cost of repetition, that there is a brand wear out. Always a brand wear out in every aspect of the branding cycle, be it in any business, in any industry. God's own country has been running now for about 25, 30 years. And as we move forward, I think a lot of work has to be done back home to really decide as to what should be the new way forward. You know, my story began in 1990, sir. Mr. Jayakumar, this is dedicated to you. You pioneered this, you invited us in 1992, 32 years ago. And you can see somewhere, I'm right up there on the left side holding that. There was no branding of God's own country at that time. It was the great Kerala Tourism sponsors the Great Elephant March. It was also the very first elephant festival that was being conducted in Thrissur. And it was Mr. Jayakumar's idea. He got a bunch of motley people from Delhi who just about got into the different walks of life. We had people from the Foreign Service, from the bureaucracy, IAS, from the Indian Revenue Service. We had private guys. I used to work in a hotel that time. And we put together a thought, dream, based on the direction that Mr. Jayakumar said, I want to do something for Kerala. So here we started off, and we went into a sanctuary called Perambukulam, which was completely closed. We spent 10 days on elephant back, and really the story begins there, falling in love with Kerala, and already Kerala tourism was ahead. So never underestimate that, sir. In today's world, we've seen traveling has been revolutionized over the years, taken new shapes. It's completely different from what we saw and what we were doing from telex, teleprinters, and all kinds of fax machines, and our individual level, at your levels. And it's today more about adventure, relaxation, and clearly the new generation is expecting more.
KTM 2022 11ാമത് എഡിഷന്റെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു ആയുർവേദ ഫുഡ് കോർട്ട്. ഓരോ ആളുകളുടെയും ശരീരത്തെ വാത, പിത്ത, കഫ എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ചാണ് ആയുർവേദ ഫുഡ് കോർട്ടിലെ ഫുഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ 290 ഡിഷസ് ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് സെലക്റ്റീവായ ഡിഷസാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നറുനീണ്ടി ജ്യൂസ്, മുളയരി പായസം, കുക്കുംബർ പംകിൻ സാലഡ്, ഡ്രംസ്റ്റിക് സൂപ്പ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസാണ് ആയുർവേദ ഫുഡ് കോർട്ടിൽ ലഭിക്കുന്നത്. I really feel excited because it's so important to have the physical touch, to meet people, to network, to develop new ideas. And I cannot think of a better platform than KTM now, because I'm responsible at ITB also for the Indian market. So I was really missing to see people and to develop new ideas, and so I'm really happy to be here. As a traveler or as a customer, how do you feel? What the changes have you done in Kerala for your travelers? Well, I think Kerala is on a very good way to sustainability because there's even because of climate change, there's a change in customer demand right now. So customers are really starting to care about the planet and about sustainability, also social responsibility. And Kerala is one of the states in India who has picked this up very early. And of course, there's still a lot of things to be done, but Kerala in a way is a role model. We have done well today. Good business sessions. A lot of business have come. New agents, wedding planners, mice, everything is there. I feel this physical mart is much better than virtual travel mart because we are seeing person to person. We are meeting the agents, everybody personally. So we can talk personally, we can do business, fix the deal.